guys, welcome back to my channel Simply with Viji. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம்னா ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபி தான் பார்க்க போறோம். அது என்னன்னா ஸ்பானிஷ் ஆம்லெட். ஸோ ஸ்பானிஷ் ஆம்லெட்ன்றது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது நேமு, பட் ஒன்றும் காம்ப்ளிகேட்டடான ரெசிபி கிடையாது, காம்ப்ளிகேட்டடான டிஷ் கிடையாது. ஸோ ஈஸி அண்ட் சிம்பிளாக ஒரு 4 and 5 இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் வச்சு நம்ம எக்கு வச்சு பண்ண போகிற ஆம்லெட் தான். அந்த ஆம்லெட் எப்படி பண்ணுறதுன்றதை வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி என்னுடைய சேனலை இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா ப்ளீஸ் டூ சப்ஸ்கிரைப் டு மை சேனல் சிம்பிளி வித் விஜி. லெட்ஸ் கோ இன்டு த வீடியோ. இந்த ஸ்பானிஷ் ஆம்லெட் பண்ணுறதுக்கு நான் வந்து பொட்டேட்டோஸ் வச்சுருக்கேன், சின்ன சின்ன க்யூப்ஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அண்ட் cabbage வச்சுருக்கேன். Cabbage is optional, you can add any other vegetable or you can skip this. Chopped onions, cilantro, கொத்தமல்லி வச்சுருக்கேன், கொஞ்சம் spinach கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், 3 எக்கு, salt, crushed red pepper and oil to fry the things. மொசரெல்லா சீஸ் வச்சுருக்கேன், நீங்கள் எந்த சீஸ் வேணால் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். பேன் வச்சுட்டு 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் விட்டுக்கலாம். பொட்டேட்டோஸ் ஆட் பண்ணி நல்லா சாட்டே பண்ணிக்கலாம். இன்னும் ஆனியன்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா வந்து வதக்கிக்கணும். Add chopped cabbage to it. Cabbage is optional. இதில் வந்து ஆனியன், பொட்டேட்டோ அண்ட் கேபேஜ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். கேபேஜ் வந்து ஆப்ஷனல் தான். இதெல்லாம் ஆட் பண்ணி ஒரு 4 minutes நல்லா குக் பண்ணிக்கலாம். பவுலில் எக்ஸ் எல்லாம் உடச்சி ஊற்றிக்கலாம். Add little bit salt, crushed pepper to it, spinach and the coriander leaves. Just mix well. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. coriander and spinach போட்டுட்டு ஃப்ளஃபியாக வரும் எக்கு ஆம்லெட். Now add little salt to it. இப்போ ஸ்டவ்வை நம்ம ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த மிக்ஸை வந்து அந்த எக்கு பீட் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல அதில் வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஜஸ்ட் மிக்ஸ் வெல். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். உப்பு காரம்லாம் வேணும்னா நீங்கள் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் விட்டுக்கலாம். இதில் half ஆஃப் த மிக்ஸை வந்து அந்த பேனில் ஆட் பண்ணிவிட்டு half ஆஃப் த மிக்ஸை வந்து அப்படியே வச்சிடலாம், நம்ம திருப்பியும் வந்து அதில் ஆட் பண்ணுறதுக்காக. ஸோ அதுக்கு மேலே வந்து நம்ம வச்சுருக்க மொசரெல்லா சீஸை வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம். நடுவில் ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் லேயர் அகைன் டாப்பில் இது ஆட் பண்ணிக்கலாம். மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு குக் பண்ணிக்கலாம் ஒரு 3 minutesக்கு. இப்போ நம்ம வந்து இதை திருப்பி போட போகிறோம். ஸோ I'm gonna flip over. ஸோ do it carefully. பத்திரமா பண்ணுங்கள். கேர்ஃபுல்லாக ஃப்ளிப் பண்ணிவிட்டு அதை அப்படியே நம்ம திருப்பி அந்த பேன்லேயே நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு அகெயின் குக் பண்ணணும். ஸோ இதை வந்து கேர்ஃபுல்லாக பண்ணுங்கள். இன்னொரு 2 minutes குக் ஆகட்டும். கீப் இட் இன் வெரி மீடியம் ஃப்ளேம் ஆர் மீடியம் லோ. ஸோ இட்ஸ் டன். ஸோ சூப்பர் எம்மியான ஸ்பானிஷ் ஆம்லெட் இஸ் ரெடி. Spanish omelette is ready to serve. I hope உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி வீடியோ பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸ்பானிஷ் ஆம்லெட் ரெசிபி ரொம்ப சூப்பராக எம்மியாக வந்திருக்கு. நீங்களும் கண்டிப்பாக அதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எப்படி வந்திருக்குன்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வெரி ஈஸி அண்ட் சிம்பிள் டு மேக். டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஸோ ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபி இது. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா நிறைய லைக்ஸ் கொடுங்க. என்னோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணனா ப்ளீஸ் டூ சப்ஸ்கிரைப் டு மை சேனல் சிம்பிளி வித் விஜி.
I see you guys in the next video. Until then, stay safe and be positive. Bye.